أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ويسرنا أن نلتقي عبر الفيس تايم مع قادر محمد علي من جمهورية الهند الصديقة، هو يعمل صيدلاني. First of all, our guest, welcome to our show. Good evening, Kuwait. Good evening, sir. And you are most welcome. And on behalf of myself and the working crew, we are very appreciate and gratitude you and everyone who's working in the first line, our guest, pharmacist Qadr. Thank you so much, and thank you for the opportunity also. You're most welcome. First of all, our guest, Qadr, we know that you are already working in this when the crisis started, like approximately 4 months ago. And as a pharmacist, so what did you do in this pandemic? In this pandemic, I started my service in Saban Quarantine Center, and later I shifted to the field hospital, Geneva. In the quarantine center, I used to in the stock of personal protective equipments, especially sanitizers and disinfectant, because it is very important when the batches come and stay for particular period and they vacate. When the new batches come, we have to sterilize the living area, disinfect the living area, actually, as well as the patients who are in the quarantine required chronic diseases medicine like hypertensive medicine, diabetic medicines, and bronchitis items. And we ourselves update according to the strategic changes. For example, the Italian paper published on anticoagulant, we came to know the importance of anticoagulant. So we kept anticoagulant medicine as well as antiplatelets medicine for the right time, the use of medicine, patients. And thank you. And we are very happy to see that you are very optimistic, my guest, Mr. Qadr. And thank you so much for sharing this amazing information for everyone who's watching us through the KTV1 the main channel. أنا سألت الضيف الصيدلاني قادر محمد علي ما الذي فعله في هذه الجائحة، وأجاب أنه زامل عمله كصيدلاني في فترة الجائحة، وعمله هو توفير الأدوية للمصابين بفيروس الكورونا. Now our guest, let's talk about another topic. As a pharmacist and you are working in the Ministry of Health sector, so how do you see the precautions and procedures in the state of Kuwait? Amazing. Regarding the infrastructure developed in the fast manner throughout the Kuwait in many places, in the Jalib field hospitals and quarantine center in Jobber Stadium. A number of quarantine centers developed with good infrastructure, with a lot of facilities, and extra care has been taken for the patient and attention has been given to them. And second point, regarding the lockdown was very perfect, and the partial lockdown, then complete lockdown. The complete lockdown takes place in high populated area like Jalib, Mahbula. So it was perfect, and our salute to the Ministry of Interior Department. And regarding the third point, mortality, you see the mortality in Kuwait just 0.8%. In the case of United States, 5.5% mortality, and Italy 14%. Where is 14%? Where is 0.8%? So we have done a perfect job, and our government take necessary steps at the right time, and they implemented the rules and regulations exactly in the perfect way. Thank you very much for sharing this information for the viewers and sharing with them about everything, even about the questionnaire and the percentage. So we thank you for this information. أنا سألت الضيف الصيدلاني قادر محمد علي عن الإجراءات الاحترازية في دولة الكويت، وأجاب أنه أثنى وشكر جهود دولة الكويت في احتواء COVID-19. Let's talk about now and shedding the light about the citizens and the residents, our guests. So how do you see their commitment of the medical procedures? The citizens and residents, they have followed the instruction of Ministry of Health and the Ministry of Interior, and especially the citizens, because they are the employee of Ministry of Interior, Ministry of Defense, and Ministry of Health. And I have noticed the excellent coordination between them and excellent teamwork, because the Ministry of Interior bring the patients from various hospitals to
towards the quarantine center. We take care, Ministry of Health and Ministry of Defense. After that, the particular period, we hand over to the Ministry of Interior, and they used to take them to their residence. Not one patient, two patients, thousands of patients. This is amazing. This is not a small, simple target. This was excellent. And there was a good support from all the side, the residents as well as the citizens. And also we are also with your point of view, and thank you for sharing this. أنا سألت الضيف الصيدلاني عن رأيه في التزام المواطنين والمقيمين في الإجراءات الصحية، وأجاب أن المواطنين والمقيمين ملتزمون ومتعاونون للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، بالإضافة أنه أثنى وشكر جميع جهود الصفوف الأمامية للوقاية من هذا المرض. Now let's talk about another topic, our guest. What about the importance of the medical awareness to prevent the disease, our guest? Regarding medical awareness, first I would like to mention about the symptoms. Already the public know the symptoms from the social media, so they have the awareness. If anyone have the particular symptoms like COVID-19, immediately they will go to the medical centers. Then second point, they should know how to use the personal protective equipment. There is a procedure how to use the mask, how to hand wash. There is hand washing technique. The people should know and aware of this. And the last point, the lifestyle. People have to change the lifestyle, because we have noticed in the past how the SARS-2 affect the people, and the MERS in the Middle East in 2005. Then afterwards, bird flu, swine flu. Now we are facing COVID-19. In future, we will face different species of virus, because the virus is very clever and smart and getting mutation, self-mutation. And the people are thinking they can get the herd immunity. But herd immunity will be useful just for 6 months. Even vaccines discovered, those vaccines will be effective on 6 months or 1 year period. That's all. So you have to face the issues. So for that, you have to take necessary steps. You have to change the lifestyle. Do exercise. If you do exercise, your internal organs will be active. All the tissues and cells will be active, so that the immune system will be effective. And take good, healthy food and sleep at least 6 to 8 hours in the daytime. Nice, and thank you. See, I am greeting you and gratitude to you too many times in the question, because about your answers is very informative, doctor, and we are already thanking you for this. أنا سألت الضيف الصيدلاني قادر محمد علي عن أهمية التوعية الصحية للوقاية من المرض، وأجاب أنه شيء مهم للوقاية من المرض، ويعتبر من الشغلات والأشياء المهمة جدا، بالإضافة أنه ذكر بعض الإجراءات الوقائية للوقاية من مرض الكورونا، ومنها لبس القفازات وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين أثناء الخروج من المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأيضا سلط الضوء على أهمية تحسين مناعة الجسم عن طريق ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى النوم الجيد وتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي وفيتامين دي. Now our guest قادر محمد علي, let's focus more about the phases now. So what do you think about phase 1? Because we are going back step by step to normal life. Yeah, because we have done lockdown, so the interaction between the different community in the particular area is limited, it is prohibited. But now, when you relax the lockdown, that means in health point of view, you are relaxing the rate of spreading. That means you are allowing the virus to spread. So here, we must take care. You must take extra care than the lockdown period. Everyone should follow the precautionary measures as the instruction given before. Nice, and also we're also following the procedures. Also now it's time for our important question. Our guest Qadr Muhammad Ali, can you send a message to the viewers in your own language who's watching us through the KTV1 in this live stream? Okay, sure. என் இனிய தமிழ் உறவுகளுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, இந்த கொரோனா பியர் அப்படின்னு சொல்றத தூக்கி போடுங்க. தூக்கி போட்டு நீங்க செய்வன திருந்தச் செய், பயம் வேண்டாம். அதாவது ஹேண்ட் வாஷ்னா ஹேண்ட் வாஷுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு.
அந்த டெக்னிக்கை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. கிளவுஸ் போட்டிருந்தவங்க நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சு. ஏன்னா அவங்க கிளவுஸ் எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னே தெரியல. அவங்க இந்த கிளவுஸை போட்டுட்டு அவங்களுக்கு they are getting a confident. Because of confidence they are moving here and there, touching, and so this kind of activity is you have to இதை வந்து நீங்க மாத்திக்கணும் இந்த ஆக்டிவிட்டியை. அப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இனிமேலாவது கிளவுஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், மாஸ்க் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், மாஸ்கோட பர்பஸ் என்ன அதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப நம்ம காசுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கோம். அப்ப அதுல வந்து நம்ம சிக்கனமா இருக்கணும் தான். ஆனா அதை வந்து சாப்பாட்டுலயோ இல்ல அந்த தங்குற இடத்துலயோ காட்டக்கூடாது. 2-3 பேருக்கு மேல நீங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டே பண்ணாதீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வேணா ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி வந்துரும், நம்மளை காப்பாத்திக்கலாம்னு நினைக்கலாம். ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி வில் ஹெல்ப் யூ. அது வந்து உங்களை எப்படி காப்பாத்துனா ஒரு 6 மாசத்துக்கு தான். ஈவன் உங்களுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சா கூட அந்த வேக்சின் ஒரு 6 மாசம் 1 வருஷம் தான் உங்களுக்கு காப்பாத்தும். நீங்க வந்து இந்த டிசீஸை ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். நம்ம நேத்து வந்து முன்னாடி சார்ஸ் நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு, அதுக்கப்புறம் மெர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுச்சு, ஸ்வின் ஃப்ளூ, பேர்ட் ஃப்ளூ, இப்ப நம்ம COVID-19 இருக்கோம். நாளைக்கு இன்னும் நிறைய இது மாதிரி வித்தியாசமான டிசீஸ்கள் வித்தியாசமான ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து வரும். ஸோ நீங்க வந்து உங்க லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும். லைஃப் ஸ்டைலை மாத்திக்கணும் அப்படின்னா நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடணும், எக்ஸசைஸ் செய்யணும். நீங்க எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் நல்லா ஆக்டிவா இருக்கும். கல்லீரல், மண்ணீரல் அதெல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு செல்லும் டிஷ்யூவும் ஆக்டிவா இருக்கும். ஸோ த இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பி பெர்ஃபெக்ட். ஸோ நல்ல தூக்கம், நைட்ல ஒரு முறையான ஒரு 6 மணி நேரத்துல 8 மணி நேரம் வரைக்கும் தூங்கணும். அப்போ நம்மளுடைய வாழ்வியலை மாத்திக்கிட்டாதான் நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் in the future. ஸோ அதை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Thank you. Thank you very much, our guest Qadr Muhammad Ali. Thank you so much, and we are very proud and appreciate how you present the way in your own language. Thank you very much for being with us today. We are speaking to Qadr Muhammad Ali. He is a pharmacist. كان معنا